Thank you very much for inviting us in such a good event. This is our first time Russia. We came last night. We saw Kremlin and Red Square. It's a beautiful places. And we are especially thankful to Professor Sergey for special efforts for our visa. Thank you much. Thank you very much. So topic of my discussion today is interdiscal ozone. Ozone layer, we all know what it is. Few things about Pakistan, my country. It's a country of 220 million people. We have a lot of beautiful places. This is one of our lakes, one of the beautiful lakes. We have beautiful landscape, universities, golf courses, parks, schools, and we have the largest, one of the beautiful lakes. This is mosque we have. K2, the second largest peak, is in Pakistan. This is the city from where I am, Lahore. It's the second largest city of Pakistan. 12 million people in it. Again, it's a beautiful place. So learning objective today would be for define what is disc herniation, what are indications and contraindications, what is the mechanism of action of interdiscal ozone, what is interdiscal ozone therapy, its comparison with the other procedures, and what can be the side effects. Ozone, it is a gas that is produced by an ozonization tube able to transform oxygen to O2O3 that can be utilized in spine therapy. Ozone has marked antiseptic, antiviral and antibacterial properties. Why ozone? So this has no cutting, no scarring, no general anesthesia, no long hospital stay, no post-procedure complications, and relatively cheaper as compared to the surgery. So we have a simple equation: back pain, ozone, no back pain. What happens? Disc is herniated, it shows increased pressure on nerve root, there is decreased blood supply, morphological, biological and functional changes in the nerve, increased excitability and compression of the nerve, and it ends in pain. We have indications: fibromyalgias, fatigue, muscle spasm, and most important, disc prolapse. We have few certain contraindications: disease, disc disease with bladder and bowel dysfunction, active bleeding disorder, 6G6PD deficiency, and pregnancy. No serious complications. Occasional pain at the injection site, mild headache at some time. Ozone generator, we discussed it earlier, no need to go again. What is the mechanism of action? Inhibition of the pro-inflammatory prostaglandins, inhibition of release of bradykinin, stimulation of antioxidant enzymes, inhibition of release of proteinase by the macrophages and neutrophils, and increased release of antagonist of the pro-inflammatory cytokines. Few words about what is disc herniation. Disc is composed of two things. One is nucleus pulposus and other is annulus fibrosus. So we are more concerned with the nucleus pulposus thing. MRI appearance, most of us, they do diagnose disc on MRI and then we treat. We don't treat any disc without MRI confirmation. So one word that will help us to diagnose the sequence between T1 and T2. We always see water is white in T2, so CSF is white in T2. So we can see here, is it the pointer working? So we have types of disc herniation: disc bulge, protrusion, extrusion, and sequestration. So protrusion is the disc bulge, smaller disc bulge,
When it goes more than 25%, we call it disc protrusion. Then it's here. What happens is that the nucleus pulposus, it breaks down, and the nucleus is like a jelly. So it is coming out, but the diagram shows that the image is showing that the inflammation is increasing, but still the ligament is not broken in the protrusion. Here you can see the protrusion, the disc is protruded with a wide neck, causing compression, causing pain. Then the other stage is extrusion. In the extrusion, the ligament is broken, the disc material is coming out, causing compression on the nerve and the exiting nerve root ganglion also. So the inflammation is spreading and the pain is spreading all over. And the last stage would be the sequestration, where the part of the disc is broken down. The part of disc is broken down, it goes into the spinal canal, and it is the cause of severe pain and herniation. So sequestered disc, you can see this is the part of the disc, and this appears broken down. Then comes, this is the part of the disc that is been broken. It is separated from the disc and it is into the spinal canal. How we do it? Patient is prone. We're using, as Dr. Meher said, we're using angiofluoro. With the help of the image guidance, we locate the disc. We use 22 gauge Shiba needle. We approach the disc, confirm it through the angiofluoro guidance. We give ozone, 5 to 7 ml. It is injected. We can see 2 discs doing at one time. The white thing is ozone that is going into the disc. The dosage, always the question. The dosage is between 27 to 30 micrograms per ml. Several thousands of patients have been treated with success rate of 54 to 86%. We have a better success rate. That was a study done in Europe. We have better success rate. We have more than like 75% success rate. That is why Dr. Meher said that we have done more than 35,000 patients of lumbar spine and 4,000 cases of cervical spine. And no advertisements, just few. It's absolutely safe. Никаких, точнее, побочных эффектов здесь нет. Давайте сравним с другими процедурами, которые можем видеть. Проводилось исследование 30 пациентов, которые лечили озоном и 15 микродискотомии. В 2009 году проводилось данное исследование. Собственно, озонотерапия оказалась очень эффективной, потому что никаких не было печальных последствий. Соответственно, как мы считаем, что все это было опубликовано в журнале «Неврорадиология». Один из моих друзей сказал, что вот данная статья написана в журнале «Неврорадиология». Чикаго проводит на эту тему каждый год. В ноябре Чикаго проводит конгресс «Неврорадиология». Там 34 неврорадиологов собирают и там информацию, там была опубликована. И профессор неврорадиологии из также подтвердил мои данные. Соответственно, когда вы подтверждаете какие-то данные, презентуются на подобной конференции, люди принимают, да, возможно, потребуется большее количество исследований для того, чтобы окончательно доказать деятельность терапии. Есть также иные методы. Есть другие профессоры, которые поддерживают данный подход в США. Здесь мы видим инъекцию в диск О2 от трансмиссии.
между дисками и форамен. Соответственно, используя стероид и анестетик, используем КТ, и это приводит к облегчению боли, и всегда результат хорош. И он более эффективен, чем инъекции чисто стероидов и анестетика. Как я сказал, боль сразу уходит, что является хорошо фактом для пациента. Но озон, когда он начинает работать, стероиды уже работать не будут. Но вот, как я уже сказал, облегчение боли является фактором удовлетворенности для пациента. Именно поэтому мы используем стероиды. И необходимо избавиться от боли сразу же. Карделли — это госпиталь, где я работаю. У нас есть так называемый протокол Карделли. Здесь мы видим, на 30-й день проводим клиническое обследование с помощью метода Modified Nut Club. Если у пациента получение более 70%, им требуется физическая терапия. Если около 50%, мы проводим повторичную сессию. Иногда мы проводим 2-3 сессии на одном пациенте. Разница, точнее интервал между ними 2-4 недели зависит от улучшений в пациенте. Если улучшение пациента менее 20%, мы им рекомендуем им поменять терапию, к терапевту обратиться и так далее. Несколько случаев. Здесь мы видим, собственно, до и после лечения грыжу позвоночника, видим значительные клинические улучшения. У нас большое количество пациентов, которые ранее не могли даже ходить, сейчас на каждодневной основе играют в гольф. Вы врачи, и вы знаете, насколько хорошо, когда ваш пациент может с вами сыграть в гольф и забить гол, как будто бы никогда у него не было ранее проблем с спиной. Здесь мы видим, опять же, была проведена операция на данной грыже, ничего не помогло, соответственно, мы провели к озонотерапии. Здесь мы можем видеть результат до и после операции. Озон очень эффективен в различных синдромах. И даже в случае рубцов, которые останутся после операции, даже рубцы озон хорошо залечивает. Различные пациенты у нас есть, и вот какой эффект оно дает, как я уже сказал. Мы используем КТ для направления своей работы. Радиолог, как используя ангиографию, очень эффективно также для нас, поскольку я все-таки радиологист. Так, к сожалению, поинтер опять не работает. Здесь мы видим опять же, как выглядит снимок грыжи в начале и через 2-3 недели. Точнее, и далее через 6 месяцев. Мы лечили 15 тысяч пациентов в 7 центрах. Никаких инфекций, у них не было никаких аномалий в результатах анализов крови. И ниже представлены как раз люди, которые заняты в данных центрах, которые работают там. Соответственно, озонотерапия озона для борьбы с болью в спине безопасна, эффективна, минимально инвазивна, является простым методом для лечения грыж дисков. Дисковых грыж. Большое спасибо. Вот где я обучался. Большое спасибо.